Welcome Mark mensen, ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy Mark mensen. It is a week waar jullie Mark mensen balance out some sort of a problematic situation. It is a good week for you Mark mensen. Woensdag and is good op de workfloor in your foundation. Je krijgt data en informatie en je kunt best wel data en informatie achterkomen over een crave en je laat een weeskal weten wie een crave is. Dus op de workfloor, there is some sort of a problem. A crave heeft creëerd heleboel problemen op de workfloor en jullie maken staan stevig in je schoenen en laat en even communiceren dat geld dat is vermist, het heeft mee te maken met een crave persoon. Dus communicatie is dadelijk in deze week geen succes voor sommige van jullie magen, maar je wordt succesvol over een problematische situatie dat een crave heeft gedaan. Dus maandag is de aarde energy. Jullie maakmensen zitten te communiceren en zit jezelf te beschermen van some sort of a problematic situatie. Dat een crave in je leven gebracht, oké? Jullie maken dan stevig in je schoenen over problemen en je wordt succesvol en je wordt emotionally, je gaat even kiezen om emotionally weg te lopen van een problematische situatie. Jullie maakman is nou on a crave. Sommige van jullie maakman dat is getrouwd met een crave. Je krijgt data en informatie over deze crave dat je was niet van op de hoogte. Jullie maakman staan stevig in je schoenen en resolve some sort of a problem that was created door a crave op de workfloor of a crave dat je hebt samengewerkt met, oké? Woensdag en deze week is de zon in Maag en this is good. Als de zon is in Maag is een goede week. Wat je wil gaan doen, doe het op woensdag. Woensdag is zeer positief. Dan zijn fijn en waterman, weeskal of tweelingvrouw, some sort of data informatie komt uit over een crave. En waterman, weeskal, vrouw op de workfloor of personeel zak hebben heleboel data en informatie over een crave vrouw gekregen dat ze was niet van op de hoogte. Nou, deze waterman, weeskal of tweeling of deze tweelingvrouw is emotionally een emotional eind komt voor deze persoon. Is so it says, jullie maakman misschien was in een relatie of some sort of a werken. Je zit te werken om some sort of a project of zo met een tweelingvrouw. En je komt achter dat de tweelingvrouw en een crave is gedaan dat was niet door de bocht. Jullie maakman gaat besluiten om hier weg te lopen van deze project of deze problematische situatie. Vrijdag heb je aanraking met een weeskalman. Nou, deze weeskalman, een eind is hier voor deze weeskalman. Mensen recognize dat deze weeskalman heeft gecreëerd some sort of a mogelijkheid en probeert te access some sort of a project of zaken dat was niet van ze. Heleboel problematische situatie voor een waterman, weeskal of tweeling. Er is geen succes voor deze persoon op de workfloor. Communicatie is hier uit en die nou is achtergekomen dat een waterman, weeskal of tweelingvrouw heeft heleboel geld samen met crave genomen om de valste benodigheid. Some sort of a project dat sommige van jullie zitten te werken met een weeskalman ziet niet goed uit. Ik zie dat jullie maag gaat weglopen van deze project of deze collaboration omdat het werkt niet. Het gaat niet goed en het werkt niet. Legal rechtszaak, dat soort van situatie komt op voor sommige van jullie maagman. Emotional behindiging met some sort of a contractual agreement of samenwerken dat jullie maakman had samengewerkt. Some sort of a emotional behindiging is here. Mensen nou recognize dat een weeskalman in een bank heeft some sort of a bank account opgesteld
En nou, jullie maken man behind the contract en laten recognize wie heeft een bankrekening geholpen en die is nou achtergekomen dat de weeskalman heeft de bankrekening geholpen. Geen positieve outcomes voor deze weeskalman. Mensen nou recognize wat deze weeskalman heeft gedaan en dat deze weeskalman hebben een onderaccount gecreëerd en gemaakt. Some sort of onderzoek that was geplaatst in a bank financial institution. Je wordt succesvol maken aan mensen recognize that je partner of a crave of iemand dat je bent connect met heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Nou, wat is gebeurd is some sort of a bankrekening that was geopend on the volste benodigheid en die recognized that a weeskalman was degene dat heeft deze. Dus ik had een bank manager dat heeft gecreëerd some sort of a bankrekening dat was niet gebaseerd op feiten. Die is nou achtergekomen dat deze man was degene dat open some sort of a rekening. Dus je wordt succesvol maken. Je maakt mensen, je wordt zeer succesvol. Op de workfloor, je wordt succesvol overkomen some sort of a conflict in problematic situatie. Een weeskalman, een hand is hier voor een weeskalman in een bank of financial institution. Emotional eind ook voor een tweelingvrouw. Mensen recognize wat de tweelingvrouw heeft gedaan. Dus jullie maakmensen hebben some sort of a issue, problematic situatie opgelost in deze week. Okay? Communicatie, vrijdag is de dag waar heel veel communicatie, heel veel verkering, heleboel vergadering op vrijdag en woensdag en donderdag. Oké, heleboel communicatie is hier. En jullie maken man problematic situatie met je zaak wordt opgelost. Oké, en dat is best wel goed. Dat is een onderzoek dat heeft mee te maken met de crave en iets wat de crave heeft gedaan. Je wordt succesvol overkomen deze onderzoek. Van wekens dat mensen recognize dat een weeskalman is degene dat heeft some sort of a bankrekening geholpen on de volste benodigheid. A crave was degene dat laat deze weeskalman deze bankrekening geopend. Okay? Dus nou mensen recognize wat gebeurt. You come out of a problematic situatie. Success is here. En jullie worden succesvol over a zus, a broer, a partner of a crave that create some sort of a financial problem of problemen met je finance. Oepsie daisy. Namaste. Tot de volgende keer.